Welcome to Mobile Electronic Diagnostic. This is Muhammad Harun Idris, Best Car Fixes. Today we have 2009 Mercedes-Benz. The front SAM module was replaced because of water getting into it. Always when you have this car, or Mercedes, first to avoid water getting into the car, the sunroof, it have two drainers. Try to clean those drainers and be sure that water reach the ground if you put water on the sunroof there. The second, the windshield water that's coming here, being driven by the rain or wiper, when they come here, the water come here. In this place here, there is a drainer. There is a small hole, small drain here. You see, you have to clean this. There is a drain here. The drain allow the water go down through a certain way. If that drain get clogged like this, the water will overflow and it will come over here. You see, like the water come here now. But for some reason, if this is not well closed or the seal, it have a seal here. We found this seal was out. If this seal was here, the water could go inside this buckle here and it will flood. It will get into the SAM control module and will damage the SAM control module. For any reason, you see here like a buckle. For any reason, if that happen and you buy a brand new SAM module, which it look like this. It is a computer front SAM module. It look like this. So when you put it in, you need a programming and coding. You finish programming and coding, you go inside, you try to start the car will not crank. The car will not crank. Why? Because this is modified. And when you buy it, sometimes the dealer forget, or if you don't ask, if you don't know, he will give you this one and you go with it. And now the car will not start. Maybe you have to tow it to them. But the reason why it doesn't crank, because there is a small adapter, a wire adapter bridge. This is a part number. It's very simple. You see this one here, adapter here. This is the adapter. And this adapter is a pin. One is going to pin 4 in this small connector, and one is going to pin 14 in this connector here. You see in this corner here. Before you put these two connectors, put them in and secure them and put those bridge inside, and that will allow the car to crank. If you don't do that, it will not work. It is very important. Some part department, they know. Sometimes they think that it is another car. If you don't ask, they will not give it to you. Some people, they give it to you. Because of the importance of this issue, I'm going to try to speak in Arabic also. Okay. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا حصل أنك أنت يا جماعة باختصار شديد الموية دخل في المحل بتاع الفرونت سام ماجول، يهودي طبعا الفرونت سام ماجول، وإذا اشتريت واحد من الديلر، ذكر الديلر أول بتاعة الغيار أنه يديك الأدابتر بتاعه، لأنه ده أبجريد، يعني ده معدل من الثاني، ده معدل وده جديد. فإذا ركبته لازم يتبرمج. إذا برمجته ما هيشتغل معاك. العربية ما يعمل كرانك. ليه؟ لأنه فاقد الأدابتر. في أدابتر بين الكونكتر اللي هنا ده والكونكتر الأبيض اللي هنا. شايفين ده الاثنين ده؟ في أدابتر بيجي سلك بيخش في بين 14 وبيدخل في بين 4 هنا. ياهو ظاهرا زي ما شايفينه هنا. ياهو هنا مثلا ده بين 4 وده بين 14. لما تنزله بعد ذاك السيارة ممكن يدور معاك بكل سهولة وكل الشكر والتقدير. Je voudrais parler en français concernant les pièces détachées, ce qu'on appelle front SAM module. Je ne parle pas bien de français, mais quand même je vais vous donner l'information. Ok, si vous avez changé ça parce qu'il y a de l'eau vient d'ici, il faut essayer de nettoyer cette place-là. Mais si tu achètes les pièces de dealership, essayez de la rappeler, de vous donner les pièces que tu as à voir ici. Ça, c'est un adapteur parce que celle-là, les pièces là, c'est l'occasion. Et le neuf là, on a modifié ça. La modification, quand vous mettez les pièces là sur le véhicule et tu programmes les pièces là, ça ne marche pas. Le véhicule ne crank pas. Ça veut dire que ça ne démarre pas. Le démarreur ne tourne pas. Tout est bien, mais le démarreur ne tourne pas. Ça, ok. Qu'est-ce qu'on va faire? Il faut que tu demandes le dealership en prenant les pièces là, sur les pièces détachées
Dites-lui que je voudrais prendre le adapteur, le petit adapteur là, le couleur, le fil là, c'est couleur bleu et jaune. Et rentre dans le pin numéro 4 ici. Et sur l'autre ici, sur le numéro 12. Vous mettez ça ici correctement. Et puis, ça va marcher. Si tu ne pas faire ça, le véhicule ne démarre pas. Je vous remercie beaucoup. Quand même, je me débrouille pour vous donner le message. Mais ça, c'est très, très, très important. The last one I want to say it also because it's very important. Ahalegi ofularalu akhulu Muhammad Nur Harun Idris New York area. Kegi ti ko ne togete digi arbegi bi ke resori gaza ke ne kegi ko ne te kadirare ge ukuli ke tigi ko ne bi kite teli kitile o wasa kite ke alele kite kriyor heire bi suro okay bila kasoro le tendire ketiro kegi ketie ukuli ki kadala te kriyala tole kadir oro tiki ko ne ibi telefoni le ordinateur e telefoni le bi kadir ore ki juyarele dila rilele dila gele دولة التللي لازم برمجالي ولا برمجاله ليه اشتغلي له خلاص برمجالي تو يا يقول لك ادير له صورة عربية دور له لوي لانه كي ابوي بر اوركو له كي يعني تعديل كده كي يكون برغو اديلي له كي تيمنا عليه كده يطلع اي بقر مالي ويا كده عليه دي له بقول لك هي اي تي كونا فوق هنا كل من لك من ناتو رقم موكري كي ايغو لكن تابلو لي ويا كمال اورتا كامل لا لو يا تيلوا كدري له هيرو لا تليسي غير ما تتي دان ناو ديغلا كي توالي كورلورو كي اوروكون كي كاللي كي رقم 14 تيمو اشتتي كيغا رقم اشتي كي كاللي طوالي كتابله اورغا كي رقم كريكدي تابله طوالي كيرتيلو كيرت تاليلي طوالي اورو تاليلي اربي دوريله هسكي وايغو كيرت جيجلي اربي جي فوت دوريله قال ان شاء الله شكرا لك كنا كابي بديجي تالبي ده اوكور مهم مرسيدس 2009 2010 2011 او مرسيدسات ابوي سوكوكيتي شكرا جزيلا وان شاء الله وغير التدريب ان شاء الله ورمضان كريم وكل سنه وانتم طيبين بدي كور مهمه قدر لوبه تيغا لولو I'm gonna say it again in another language. This one is gonna be in Songo. Afa mitimbi asanta Afrique azokoi ala kenayati kodrine kawi barala mingi tongana laso ikana isara kwa na 2009 Mercedes Benz ngu alina place nigo et puis lo yiniso abubawe le buba machine azone aga abo machine na dealership abo neuf mais problème ni avec simple mais très 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 important parce que pièce avec occasion fininiso modification avec nani tona mo voni tona dealer ni le muna moyini il faut mo ndalo kitene le muna kamba petit kamba so couleur ni bleu en jaune parce que pour modifier ni il faut na connexion so avec il faut mo bilege titene mo zini yake moza numéro 14 na jaune moza kamba nige et puis na vurni moza kamba ni numéro 4 et puis mozane koi et puis mozane bien yini so lo que sara quoi ton mozane ape yiko avec bien mais autoné avec démarrer ni avec marcher ape kutuni démarrer ni avec marcher ape so bibarala zo koi mingi so Mercedes C300 so ton a mon beni problème ton so il faut et puis mo changer ni na ati kodro na ati dunia koi il faut bibarala et puis ibala na beni vidéo frère Kalari Mohamed Nour. Merci beaucoup. Bikinambeni encore langage, mais so ake na nambeni plazinde. I have another language also I will try to say for my family in Haiti.
Afame koi, what they call, chak pase na bule. Konya la migana mbeni machine naso ne marchape. Si ou t'allais na dealership et puis ou achète bagaille là, il faut demander que ce qu'on appelle amener pièce là, petite pièce là, et pour essayer de mettre ça. Si tu n'as pas mis ça, bagaille là, à côté ça, ouais ça, ça. Mettez ça, na pin 14 et puis là na pin 4. Sinon, machine ne marche pas. Ok? Now, Peter, merci beaucoup. And I see you in another video. Thank you for watching Mobile Electronics. This is Muhammad Idris. Please share, subscribe, and see you. I believe this is a good message. I don't think it's that second. Okay, no problem. I will do my best. Then you edit it, right? I'm gonna give it like that. I have no problem. It's so good. People, okay. Let me see.